Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now see the vocabularies. Indict. What do you mean by indict? Indict means write. Indict means compose. Indict is a verb. What do you mean by indoctrinate? Indoctrinate is a verb. Indoctrinate. Cause to accept a doctrine without questioning it. See, anything you are accepting without questioning certain principles, certain values, then it is called indoctrinate. You shouldn't question, but you have to accept. Indoctrinated with mindless anti-communism. What do you mean by anti-communism? Chinese, they have one single party. Earlier it was communist ruling China. That is, all the resources belongs to the community. So indoctrinated, America is indoctrinated with mindless anti-communism. They are against communism. So indolent is an adjective. What do you mean by indolent? It is lazy. He's an indolent guy, means he's a lazy guy. Indomitable. Indomitable. Domitable means you are able to dominate. Indomitable means unconquerable, nobody can conquer. Unyielding, not accepting. Indomitable. Indubitable. Indubitable. Dubitable means what? Being doubtful. Unable to be doubted. Nothing can be, it cannot be doubted. Which cannot be doubted, unquestionable. Induce as a verb. What do you mean by induce? Persuade. Lead to something, bring about. Inducement. So persuading, leading to something. Inducement. Induct as a verb. What do you mean by induct? Place formally in office. You are putting somebody in office formally. You are installing, admitting as a member, initiating. So noun is induction. Inducting, process of deriving general principles from particular facts. From particular facts, you are getting a general principle. It is called induct. Induction. Inductive, this is also once again pertaining to induction or proceeding from the specific to the general. From specific, taking one specific thing and you are going in for general. It is called inductive. It is an adjective. Indulgent. What do you mean by indulgent? See, humoring, being humorous. Yielding, you are giving. You are being lenient. You are showing indulgence. It is called indulgent. Indulgence means you are taking part. Indulgence means you are being humor. Indulgent means you are yielding. Industrious is an adjective. What do you mean by industrious? Hard working. Diligent. Hard working is called, anybody who works hard, you can call him as he is an industrious person. Noun is industry. Inebriate. What do you mean by inebriate? Inebriate. It is an adjective. Fully drunk, fully intoxicated. Make drunk. Intoxicate. Intoxicate means take liquor. Intoxicated person. He is fully not in his senses. So, inebriated. What is a inebriated? Habitually intoxicated. Drunk. 24 hours he is fully in alcohol. He is fully in intoxicated mood. So you call it as inebriated. Ineffable. What do you mean by ineffable? As an adjective, ineffable, unutterable, not able to speak, not to be uttered, not able to say words, put the words out. Taboo, something against social laws. That cannot be expressed in speech. Ineffable, that cannot be expressed in speech, certain words. Indescribable, unspeakable. So inexpressible, ineffable. Next, ineffectual, not effective. Ineffectual. What do you mean by ineffectual? Not effective. Not having a desire. Weak. Ineffectual means weak. Inelectable. What is that? Inelectable, irresistible, unavoidable. So indict, indoctrinate,
indolent, indomitable, inaudible, induce, induct, inductive, indulgent, industrious, inebriate, inebriated, ineffable, ineffectual, inelectable. Now coming here, inept. What do you mean by inept? Unsuited. Something which is not suited is called inept. Inappropriate, lacking skill. Something which lacks skill is called inept. Incompetent, inapt, ideas, inappropriate, inept is an adjective. Inequity, unfairness, something which is not fair, inequitable. Inerrancy, infallibility, not able to make any mistakes. Inerrancy, inert, inactive, not active. Lacking power to move, which doesn't have the power to move. Unable to move or act. Chemically inert, noun is inertia, state of being inert. Force which keeps a thing in the position or state is a force which keeps certain things in a position or state. Inestimable is an adjective. Impossible to estimate, inestimable, impossible to estimate. Invaluable, of measurable worth. Inevitable, you cannot avoid, it is an adjective. Unavoidable. Inexorable, relentless. Relentless means what? You are not ready to accept. Inexorable. Unyielding, implacable, not capable of being changed by entreaty or efforts. Inexorable price rises means what? The price rises cannot be brought down. Inextricable, from which it is impossible to get free. Something you have got caught, you are not able to get out of it. It is called inextricable. Inextricable troubles, you cannot escape from these troubles. Inextricable to histories. So next is infallible. What do you mean by infallible? Anybody who doesn't make any mistakes, can you call him as infallible? Yes, unerring, never making mistakes. Infallible, infamous. What do you mean by infamous? Notoriously bad. Notoriously means what? Very bad. Notoriously means something criminal oriented activities. Notorious, well known for being bad, very popular to be known as a bad man. Infamous behavior, so something very bad behavior. Infamy, infamous act. Evil fame or reputation. Infantile, it's the childish, it's an adjective. Infantile, childish, infant-like. Infer, deduce. Infer means bring it down, conclude, inference. Infernal, pertaining to hell, something relates to hell is called infernal, devilish. Inferno, place of fury, heat or destruction. Infest, inhabit in numbers large enough to be harmful. Infest, what do you mean by infest? Something which comes and occupies in large numbers, it is going to cause harm to you. Infest. Mice infested, so a lot of mice came and occupied the house. Shark infested waters, that water is full of sharks. Infidel, who's an infidel? An unbeliever with respect to a particular religion. So suppose there are infidels in Hinduism, Christianity and Islam who doesn't believe in religion. Infinitesimal, very small. Infinitesimal, it is very small. So inept, inequity, inerrancy, inert, inestimable, inevitable, inexorable, inextricable, infallible, infamous, infantile, infernal, infest, infidel, infinitesimal. So dear friends, what do you mean by indict? Right? Indoctrinate, accept without questioning certain principles. Indolent, lazy. Indomitable, unable to conquer. Indubitable, you are not able to be, it cannot be duplicated. Induce, persuading. Induct,
you are putting somebody in office. Inductive, so induction, from specific to general, from small to big, it is called inductive. Indulgent, you are yielding, you are taking part. Industrious, the hard working. Inebriated, so fully drunk. Inebriated, so 24 hours in a intoxicated mood. Ineffable, not able to speak, unable to utter any word. Ineffectual, not effective. Inelectable, irresistible. And inept, unsuited. And inequity, unfairness, inerrancy, infallibility. Inert, inactive, inestimable, impossible to estimate. Inevitable, something which is unavoidable. And inexorable, something implacable. Inextricable, impossible to get free from that. Infallible, never making mistakes. Infamous, is very bad. Infantile, childish. Infer, reduce. Infernal, pertaining to hell. Infest, occupy in large numbers. Infidel, unbelievable. And infinitesimal, very small. Hope you are able to understand. I request one of you to come forward and choose 4 to 5 words, each one by one. Yes, come. Indolent. My friend is an indolent person who never works. Indomitable. To overcome such a hard situation, only a person with an indomitable mind can do it. Induce. Whatever my friend might do, he cannot induce me to give away the secret. Induct. When you join a company newly, they induct you to the company. They let you know the procedure of the company. They induct you. Industrious. I'm a very industrious person. I strive for results. Inebriate. We can never trust an inebriated person who can never stay unconscious. Ineffectual. The treatment given was actually ineffectual. It was completely against the desired results. Inerrancy. I am not an inerrantical person. I definitely do make mistakes. Inestimable. The loss caused by the natural disasters were inestimable. Inevitable. The natural disasters are inevitable. Infamous. My friend who's really infamous, he is known for his bad attitude, bad temper. Infer. You can infer from different information. You can cut it down, deduce it to something which is the base of all the informations. Infidel. My friend is an Hinduism infidel. He doesn't believe in Hinduism or philosophy. Infinitesimal. The effect of some of the disasters may be very infinitesimal, but it is actually exaggerated. Yeah. ஸோ நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய சொல் வல்லமையை வளர்த்துவதற்காக சொற்களை பற்றி பார்க்கிறீர்கள். இன்டைட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஆங்கிலத்தில் அது வினைச்சொல் எழுது. கம்போஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கட்டுரையை தொகுத்து எழுது. இன்டைட். இன்டாக்ட்ரினேட் என்றால் என்ன? இது வினைச்சொல். டாக்ட்ரின் என்றால் என்ன? கொள்கை, கோட்பாடுகள். இன்டாக்ட்ரினேட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாமல் அதை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல். காஸ் டு அக்செப்ட் டாக்ட்ரின் without questioning. Indoctrinated with mindless anti-communism. கம்யூனிசம் என்றால் என்ன? அனைத்தும் சமுதாயத்துக்கு சேர வேண்டும். அந்த கொள்கையை அமெரிக்கா எதிர்க்கிறது. இன்டாக்ட்ரினேட்டட்னா ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இந்த கொள்கை என்ன கொள்கை? கம்யூனிசம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. இன்டாலண்ட் என்றால் அட்ஜெக்டிவ், லேசி, சோம்பேறித்தனமான. இன்டாமிட்டபிள், நல்லா அமைச்சுங்க. இன்டாமினேட். டாமினேட்னா என்ன? ஆதிக்கம் செலுத்துவது. இன்டாமிட்டபிள் என்றால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாத, கைப்பற்ற முடியாத. அன்யீல்டிங், அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இன்டூபிட்டபிள். இன்டூபிட்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது அனேபிள் டு பி டவுட்டட்,
சந்தேகத்திற்கு வழியே இல்லை, இன்னுனாலே இல்லை என்று வந்து விடுகிறது முன்னோட்டு. which cannot be doubted, சந்தேகமே இல்லை, unquestionable, அதில் கேள்வியே இல்லை. induce என்று சொல்கிற பொழுது ஊக்கமும் உற்சாகமும் வலியுறுத்தி சொல், persuade, lead to do something, bring about. inducement, inducement என்றால் என்ன? நிறுவனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா inducementனா உங்கள் வேலை அதிகமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊக்கத்தொகையை இன்டியூஸ்மெண்ட் என்றும் சொல்லலாம். இன்டக்ட் என்றால் என்ன? பதவி பிரமாணம் செய்து வை, வினைச்சொல். பிளேஸ் ஃபார்மலி இன் ஆஃபீஸ், ஒருவரை ஒரு வேலையிலே அமர்த்து. இன்ஸ்டால், அட்மிட் அஸ் எ மெம்பர். இனிஷியேட், injection, inducting, process of deriving general principles from particular facts. induct என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இன்னொரு விஷயம், இது ஒரு சில குறிப்புகளிலிருந்து எடுத்து அதை முழுவதுமாக பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ளுதலை இன்டக்ட் என்று சொல்கிறோம். இன்டக்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஸ்பெசிஃபிக் டு தி ஜென்ரல். ஸ்பெசிஃபிக் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் மூலமாக பொதுவான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குவது இன்டக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். yield to, gratify, ஒருவரை திருப்தி பண்ணு, இன்டக்டிவ். allow oneself a special pleasure, உனக்கு நீயே ஒரு சந்தோஷத்தை உனக்குள்ளே கொண்டு வா. indulge one's every whim, a child in a big's. ஓகே, அடுத்தது indulgent என்று சொல்கிற பொழுது ஹியூமரிங், நகைச்சுவை உணர்வுடைய. ஈல்டிங், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. லீனியன்ட், ரொம்ப தாராள மனசுடைய. ஷோயிங் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு ஈடுபாட்டு தன்மையை காண்பிப்பது இன்டெலிஜென்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியஸ் என்றால் கடின உழைப்பாளி, அட்ஜெக்டிவ். இன்னெப்ரியேட் என்று சொல்கிற பொழுது குடி போதையில் இருக்கக்கூடிய. இன்னெப்ரியேட்டட் என்று சொல்கிற பொழுது வழக்கமாக பழக்கமாக எப்பொழுதும் குடியிலே இருக்கக்கூடியவர், போதையில் இருக்கக்கூடியவர். ineffable என்று சொல்கிற பொழுது வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாத, unutterable, not to be uttered. ineffectual என்று சொல்கிற பொழுது அது அந்த அளவு எஃபெக்டிவ் இல்லை, செயல்பாடு இல்லை. inelectable என்று சொல்கிற பொழுது தவிர்க்க முடியாத. ஸோ indict, indoctrinate, intolerant, indomitable, indubitable, induce, induct, inductive, indulgent, industrious, inebriate, inebriated, ineffable, ineffectual, inelectable. அடுத்ததாக inept. inept என்று சொல்கிற பொழுது unsuited, அது பொருத்தம் அல்ல, இல்லாத. inappropriate, சரியாக வராத. lacking skill, திறமைகள் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய. incompetent, ஒரு திறமை இல்லாத. inequity என்று சொல்கிற பொழுது unfairness, நியாயம் இல்லாத. inerrancy என்று சொல்கிற பொழுது infallibility, தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை. inert என்று சொல்கிற பொழுது inactive, செயல்பாடு, inactive, செயல்பாடு இல்லாமல் இருப்பது. lacking power to move, அசைக்க முடியாத. inestimable என்று சொல்கிற பொழுது கணக்கே அதை தீர்மானிக்க முடியவில்லை, செலவினங்கள் கணக்கை. inevitable, unavoidable, தவிர்க்க முடியாத. inexorable, relentless, unyielding, implacable, not capable of being changed by entreaty or efforts. inexorable என்றால் மாற்ற முடியாத. inextricable என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து விடுவிக்க முடியாத, from which it is impossible to get free, that cannot be untied. inextricable என்றால் என்ன? பிரித்து தனியாக செல்ல முடியாத பிரச்சனைகள். inextricable troublesனா அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. inextricable two histories என்றால் என்ன? ரெண்டு வரலாறையும் நாம் தவிர்க்க முடியாது. infallible, fallible என்றால் தவறு. infallible என்றால் தவறே இல்லை, unerring, never making mistakes. infamous, famous என்றால் என்ன? நல்ல, சிறந்த, புகழ் வாய்ந்த. infamous என்றால் கெட்ட, notoriously bad, கெட்ட விஷயத்துக்கு அது புகழ் பெற்றிருக்கிறது. infamous, notorious, notoriousனா நல்ல கேவலமான, not known for being well known for being bad. infamous behavior, ஆக கேவலமான நடத்தை. infamy. infantile என்று சொல்கிற பொழுது குழந்தைத்தனமான, childish. infer என்றால் குறைப்பது, deduce, conclude, முடிவுக்கு வருவது. infer. infernal என்று சொல்கிற பொழுது நரகம் சம்பந்தப்பட்ட, hell. devilish, பேய்த்தனமான. infest என்று சொல்கிற பொழுது அதிக அளவிலே ஆக்கிரமிப்பது, infest. inhabit in numbers large enough to be harmful.
நிறைய அளவில் வந்துவிட்டது, அது தீமையை உண்டாக்கப் போகிறது. மைஸ் இன்ஃபெஸ்டட் த ஹவுஸ், அந்த வீடு முழுக்க எலிகளாக இருக்கிறது. ஷார்க் இன்ஃபெஸ்டட் வாட்டர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது திமிங்கலங்கள் அந்த கடல் தண்ணியிலே முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. இன்ஃபிடல் என்று சொல்கிற பொழுது அன்பிலீவர், நம்பிக்கை இல்லாத, ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களை இன்ஃபிடல் என்று சொல்கிறோம். இன்ஃபினிட்டிசிமல் என்று சொல்கிற பொழுது வெரி ஸ்மால். இன்னர்ட், இன்இக்விட்டி, இன்னரன்சி, inert, inestimable, inevitable, inexorable, inextricable, infallible, infamous, infantile, infernal, infest, infidel, infinitesimal. ஸோ நண்பர்களே, இன்டைட் என்றால் என்ன? எழுது. இன்டாக்ட்ரேட் என்ன? கொள்கை கோட்பாடுகளை எந்த விதமான கேள்வியும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல். இன்டாலண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது சோம்பேறித்தனமான. இன்டாமிட்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது கைப்பற்ற முடியாத. இன்டியூபிட்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது சந்தேகமே அடைய முடியாத. இன்டியூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வலியுறுத்து, வற்புறுத்து. இன்டாக்ட் என்றால் ஒருவரை பதவியிலே அமர்த்திவை. இன்டாக்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சிறு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு பொதுவான விஷயத்துக்கு வருவது. இன்டெலிஜென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஈடுபாடு. இண்டஸ்ட்ரியஸ், கடின உழைப்பாளி. இன்எப்ரியேட், முழு போதையில் இருப்பது. இன்எப்ரியேட்டட், எப்பொழுதுமே போதையில் இருப்பது. இன்எஃபபிள் என்று சொல்கிற பொழுது வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வர முடியாத. இன்எஃபெக்சுவல், செயல்திறன் அற்ற. இன்எலெக்டிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது தவிர்க்க முடியாத. இனெப்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது பொருத்தம் இல்லாத. இன்ஈக்விட்டி என்று சொல்கிற பொழுது நியாயமற்ற. இன்எரன்சி என்று சொல்கிற பொழுது தவறே செய்யாத. இனர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது சுறுசுறுப்பு இல்லாத. இன்எஸ்டிமபிள் என்று சொல்கிற பொழுது கணக்கு இம்பாசிபிள் டு எஸ்டிமேட், ஒரு கணக்கு நிர்ணயம் பண்ண முடியாத. இன்எவிட்டபிள் என்று சொல்கிற பொழுது தவிர்க்க முடியாத. இன்எக்ஸோரபிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை மாற்ற முடியாது. இன்எக்ஸ்டிகபிள் என்று சொல்கிற பொழுது அதை விடுதலை செய்ய முடியாது. இன்ஃபேலிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது தவறே செய்யாத. இன்ஃபேமஸ், மிகவும் மோசமான. இன்ஃபேன்டைல், குழந்தைத்தனமான. இன்ஃபர், முடிவுக்கு கொண்டு வா. இன்ஃபர்னல், நரகம் சம்பந்தப்பட்ட. இன்ஃபெஸ்ட், அதிக அளவிலே ஒன்றை ஆக்கிரமிப்பது. இன்ஃபிடெல், மத நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். இன்ஃபினிட்டிசிமல், ரொம்ப சிறிய, வெரி ஸ்மால். Hope you are able to get it very clear.